So, you have if watch what sabat thing poteng apa sifat so eko. But gun. Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh, at even or at midnight or at the cock crowing or in the morning. Je follow talk, masabeb ina dite ina bakan na of ina musi of ina mateyur. Dus dat sa imdo. Je have if watch constant. Daarom ik als scripture dat ook toe. Take note of day. Ja, zoals het zijn. Day by day. Zoals het zijn. Met andere woorden, kode jasa de bari kata of the Lord day by day. Sabi to. Met andere woorden, di na wiki sab di na moroi ware. Di to one lesson. Dus dat wiki say para mo relax. Baka tu wiki na mo start baka. Sabi to mo bigyan focus sa samim city. Sabi to set a worldly sa pato set me also. Sabi to set sa minagro tapo. Ay des baka tu wiki na me ko makana de scripture sabi to. Naso ye pota moroi wana wasi. Na moroi wata kinom do that. Omdat sapoteng a master pa house ko. Right. What if the in the 2 week na tibari kita AI mo putalasan na wasi yero at habib set ka sa nifi. Na tamara master pa house ko. Des umanya ude na spirit tag na 2 week mate iya house ko. Na so ready ude. You see? Una week mate da wedeng ta AI bam. Ek moet bouwen. Ay, ik kan scoren op snel want ay. Una dade sandati. Zolang wiki mate na direct ko bigyan den kita ota farnita ke pamoro iwang e pot up the wicked people. Right. Dat we denki. Ote nga moro iwang o chara trots hateful libis makoto. Dat na sa we wakti, wana dat skripi. Ano skripi ta ot gaat goed gaan. Daarom den lop punuan. Oye, ala di de boy sa technicative. Mana data Bible taki. Istudera Bible. Nee. Dan moet je naar ons luisteren. Read. Done. Verse 36. Lest coming suddenly he find you sleeping. And what I say unto you, I say unto all. Watch. Je balok to? Dus als sorry tak ta meester van ons ko attack kong anytime en aan ma kopie sribi. De la be besti. Next I also no de in order next. Je ziet? Dat is een probleem dat ik. Je ziet? Want je house is er takken. You will come as a thief in the night. En allemaal sa power forma economie also. Wat forma ne komel you. Dat AI ipot di voor ijzeriere. Want mo brokoli also. Wat forma ne kon tegire sandati. Na porsi sawa sawe karisos okong. Amano ko tegi ta AI in mekis ready yere. Ikabiga libi wa heriari. Ta trayari dai dry libi wanda ai. No. Anytime. Amaka ko. Ena masref tak na lekwa furma amay ko. Dus na imsabik batak. Nawa parabola may tegi dapat takamo ko on for. What furma ko on for wa. Yeshi? Ada people no make they ready. Den nengre de bus konder na ngade ingi de no make they ready. Gi akomba kaf de reading. Den no saptak de ap reading fanudu. Na aher follow ke siki. Isablek de siki to ala ski shwaki. Aher nation fu Israel siki. Den nengre de bus konder na ngade ingi. So problem. Nooit sa nego. Ewak de ap prati. This no amok sanga dat. A follow this bumoro a follow this. Na de bus kondre fetak de ingi dong. Troll na wan follow de nengre da foto ja ai mi elite me gwa universiteit. Sumana de don jukaf ko tegi misan. Ni Twitter de taxa say in. Na kuwan di lowe gwe going busi. Dus is taka hier follow siki. Ma unuleg de prophet de jale kadresi. Fuko tegi say de me kwe siki. Ma uno WhatsApp dat. Was say Romol. Ha. Facebook look de boy. I talk. Blip. I be got the boy is na next do. You na next do. What the internet to shut down, that will look if you up was if do. They are only price of oppo, will look if you ma take the race of you. Yeah. Will look suma ma travel pa hier en daar over. Want ono de alas ma lesif waka. Alas ma pori no de nga wagi.
Dus don't know dat nooit in oberei wagi ifen wagi bigere wagi wamung. Wa wiki 2 wiki 3 wiki. Ino aba wagi moro. Mima. Je do alasan if kapin wagi. If wagi brokoto je spend with 20 dusu aser ifa meki. Wa ino waka moro. Je zie? Patro sa na easy. If anote. Je follow toch? Maar nee. De ningere de buskonde na ngade ide fight against a lost to fast king ai. Sabi toch? De bout up sansa de shi de brief up sansa de shi. Na tate mek demoro siki. You see? Good. Revelation chapter 15, Salakia. Chapter 16, verse 15. And it says, Behold, I come as a thief. Okay. Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame. Okay, read it again. Revelation chapter 16, verse 15. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth. Je follow? Blessed is he that watcheth. Dus umanja u de bless omdat we watch. We dina gro tapu ma mind no dineng. Mind de na de sansa iko ber tapa gro tapu. Idet mind de jasop tu trasani. Mo abu sa sabe do. Ina gro tapu. We te ku fatu. We te ku kik. Isabi tok. We te ku chichela talanga. Ugo on spanu eifo. Ja. Mo kana dunia. Isabi tok. Matak we focus tak na asan is mi wane mo dus we focus na tapu mes na asan dat matang mind de mind de in heaven. Our conversation is in heaven. Nek pas scripture tak ni sito ona tumanya na kingdom mo ani daro make we watch. Daro make a script. Blessed is he that watch it. You see go ahead. Ade go doro. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame. Je follow to. Want serikas ala des manunu de des may wakanat wana acknowledge this it na lekwa garment ade. Ay protect you. Spiritual. Na lekwa garment atru this day. Sondro atru. You did not. Alas may see you shame. Then she pay pok to na le kwa we si den to. We si fa we sa shame day. Then sa tak we si den shame. Omdat de waka sondra we say nang knowledge. Spiritual. De denk de libi mas spiritual alamala dede. Den ningere bus konder nang ade ingi. Alamala siki de verstaan. De ap yepi fano do ma de denk tak ay ko gide. Omdat kan je op chipapira meki. Sabi to met hey giere op chipapira meki. I talk, meli bali biere, I will up chiro kojer, I talk. I saw sentimenti, I talk. Naso dat no mo. Ma setsa komita moro iwande no te. Naro mek alamalay wakanak sondro acknowledge. She the sumanja we kipu garments. Sa represent a true. Sapato fu una kawaka na. Lisi walk naked. Is that better and she ushing? You follow up. God. Revelation chapter 22 verse 7. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. You follow up. Ya how is I talk? Ya how is I talk? Ya talk. Behold, I come quickly. Ya how is I talk? Ay ko so snel mo kalak. Ano tegi o tay kong? Atakay ko so snel mo kalak. De wansa de ko bless na de wansa e hoor de woord to sa script in a book e brief na in denk tak do ko be true. Right. De wanna de ko bless. Sabi toch? En we brief tak de ko bless. Want we hoor ding. We ta fight. We fadong. Maar we shi u fout in. We kom baka. Sabi toch? We begin luko a sort say u go off. We begin luko. Sapato uno ko begin luko uno ko begin put pride na utapo. Ko bigyan luko sot say you off. Ta isa mi fado jamen. Fami do fado jamen. Ona stone jamen. Ali tay sa di bede meta po men. Aron mi scope mi. No man. Aston jamen bi pure man. Isabi do. Des dato tate kop sabaka. Jo let up no. Ine fat ine scope for tomorrow. Yes it up. Des dato tak wet de fu. Omdat uwa ta ina true.
We pega moro iwa pano puro. A heilige geest voor unu. Sabi to? Want if moro iwa pura Holy Spirit fija iklari. Kung je baktoy kung nagron tapu baka. You see? Go ahead. Small please. Amal, in the please. Go ahead. It's Hebrews chapter 10, verse 37. God. It says, "For yet a little while, and he that shall come will come." Okay, read that again Salakia, Baba Fisha. God. Hebrews chapter 10, verse 37. Uh-huh. It says, "For yet a little while, For yet a little while, we take it awan sa we kari isa sa trunen na Yahweh siya yung baka. Maar de negre de buskonder na nga de ingide sitak, aser de boy de jaso, sensei ko anekong, masawar tutaki. it says, "For yet a little while, For yet a little while, ito wap chiting, uhoris pang, for yet a little while, God, and he that shall come and awasa okong, he that shall come, will come okong, and will not tarry." en ano vertrakte okong. Dus we tegen you tak amoro iwa ko sene boy. Awan sa we kari Jesus. Sa de negre de buskonder na nga de inge taki. Sensei kong anekong. Mami natin lip milibiere. Nata debari. Ma scripture tegi tak. Ito wap chipisteng en awasa okong en ano vertrak. Dus to kontok. Nalikto Afriki waja. Ta atalok tu ta waja ta inomadu next. Na gwe. En ane stop alok tu. Ta Afriki waja to bima. Ane stop ane wai pipi da stop e for te kwamplo. Na gwe telekadoro grongo ko go fasino abong of sang. Na por si so ya hawo sha yoko baka. Without Terry. That's right. Oh. Adete. Read it. Verse 38. It says, "Now the just shall live by faith, Uh-huh. but if any man draw back, Uh-huh. my soul shall have no pleasure in him." You see, I script ja so tak de rechtvaardig wang, de wana te wakti. Uno e wakti patiently and we begif ta wakti. Sapato fu aba spirit fu wakti. Wan son sine wan wakti. Sane weri de jay naguro tapuna ku yewan ya hawo shay ko tamara direct yawan ako ko teki. Yes ito. Mawabi fu wakti. En ay sorry tak de wasa e wakti na de rechtvaardig wang en de wana en libi nanga kolo. Sapato. Maar de wang sa e wakti en de nummer wakti moro de drop back de draai de baka ko liba grond tap libi amoro iwan tak e gees no ap plezier in you. Dus if an amoro iwan gees no ap plezier in you. That's how it is. You see? Adete, di ma estras. Second Esdras chapter 9 verse 1. He answered me then and said, "Measure thou the time diligently in itself." Na dat we do. Dat na sa we do ala day. You see? Dat na sa we do ala day. We measure the time diligently in itself. Sana measure the time. We marketing. Mana letterlijk we marketing we meet ate nang wa meet lineal. Of nangawa. Pare may karasan sa hari. Rolmat. Warol mat. Of wa matlin sa marki crossi. No. We marketing nang ade prophecies. That's right. Desa sa ikoberta pagronta po. Rumors of wars. A scripture of Brikendo. Good. And when thou seest forth of the sign pass, which I have told thee before, then shalt thou understand that it is the very same time wherein the highest will begin to visit the world which he made. Read it again. And when thou seest part of the signs pass, Kayo go ishi. We marketing. Tok, ome dukoy na trupa sube marketing. Ishi, ome prophecies no be fulfilled so hebi du kompas. Ishi, manu du ko marketing ko sabe si werkelijk tak de sane fulfill. En a scripture sorry tak teo go marketing.
En je go zie. Werkelijk dat de sasa schrijven. Ik gebeur. Dat is aan? Then shalt thou understand Horing. Dan je verstaan. En nou we verstaan. Dat is aan? Then shall thou well understand. that it is the very same time wherein the highest will begin to visit the world which he made. Dan fos je verstaan dat Amoro heiwang op pasuka grond tapu sa amik. Je ziet? Dus voor de zon zou we measure. De prophecy zou we measure. En we zitten daar vervuld. Dit gebeurt. Dat wat ik usap tak amoro heiwang op pasuka grond tapu sa amiki. Door en zo. Je ziet? En we zien dat amoro heiwang op pasuka. En nu amoro heiwang pasuka grond tapu ba. Nanga aardbeving, nanga bepak ay taking godoro. Verse 3. Therefore when there shall be seen earthquake, You see? Tayo bigyan si aardbeving, oh. Tayo bigyan luko de san sa okobeur. En ibigyan si ta, san ekobeur. En ibigyan si ta, aardbeving ekobeur. Aardbeving ekobeur tapagron tap. Go dey download a earthquake map. A aardbeving map. Tayo si de verschillende aardbeving ala di sa ekobeur. Was 6.1 meter na toen. Ay. Tayo si werkelijk tak werkelijk aardbeving na ba ekobeur sa fosi. Furu kana be kober manatala nga. Isabi to? Manuna constante kober. Dus we zitten aardbeving en kober. Go ahead. and uproars of the people in the world, And uproars of the people in the world. We zitten libis may protest. Tapa heel groot tapo. Nalik pa arayas in de video to mima. So protest video. Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Karkong, India, Engeland, Frankrijk, Kashmir. You see? Ascrevi tak to biga si aardbeving nanga sma e protesta pagronta po. En desa ne cover true. Dat na desa sawe lugu es nanga sawe marketing. Go ahead. then shalt thou well understand that the Most High spake of those things from the days that were before thee, even from the beginning. Tapos yo verstaan. Tayo biga si desani. En onu de people si desan. En dat no in verstaat tak werkelijk tak amoro iwa betak abra desan disi says in het begin pagronta. Mana letterlijk amoro iwa betaking? No. Amoro iwa says in het begin na prophets. What in a book of Genesis, askrifitaki, and the voice of the Lord move in the cool of the day. Iletag na aste amoro iwa letterlijk na prophet. That's right. Amoro iwa of the prophet says in a beginning. You see? Give me Matthew 24 on rumors of war. See? I begin about it. Okay. It's Matthew chapter 24, verse 1. Oh, beng ba? It says, And Yahushua went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. Yeah. Verse 2, And Yahushua said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. En dat etak abra aforwuste voor Israël. Before. Yahweh zei tegen de discipelen dat boala de koboala de sase sige na poto. Wana de Romeinen ko destroy alasan. Je volgt toch? Maar ook to in a kingdom mimang, voor Amerika mimang. Not one stone shall be left mimang. See? Kana srefi. See? Go ahead. Now verse 3, And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, what shall these things be? And what shall be the sign
And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Ishi, jadi disipole e aksi ya hawo shai no no, awan so karisas. De disipole e aksi. Da sana de tike na sa okober nasa umluko. Sana tikan. Puta yo kombaka. Isa pata na nga aendo. Fagron tapu. What? And Yahushua answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. She, Yahushua tegi de disipalo taki. Take heed. Watch the alert. No make no man verlei you. She, what? For many shall come in my name, Ja. saying, I am Mashiach, Ishi. and shall deceive many. Yahushua tegi de disipalo tak. Omeno ko endo verlei you. En ome mango kwa unu ko tegi unu tak na ten na apoy pamoro iwa. Inde kuman de teida. Meto andro na inde tebis. Wat tira na di apo lo masay klitang na din apoy pamoro iwa. Etag na din na Jesus. Pura ba etag na din na Jesus? Ila to elektro. Prophetag na ina King of the Jews. Na ina second coming. Na ina King of Israel. You see? O mesma o de overlay. En tiri na walo man desa overlay des matapagrota po. You follow to? Go ahead. Verse 6, it says, And ye shall hear of wars and rumors of wars. En ja, en jaya hou siya tegen de discipelen tak. Fu a einde pagrota po de teken na sa yo bigeshi. Yo bigeshi. Yo bigayere rumors of wars. Yo bigayere takip orlo ko. Mango pondre op het rijk des repi na nga orlo. En tiri de jij kopeur. What? See that ye be not troubled, for all these things must come to pass. She, ya hou siya tegen de discipelen tak. Yo yere orlo ko. Yo yere fallo sot sani. Ma inom vrede. Wat ana einde ete. Want de standaard moest gebeuren voor sie. Go ahead. But the end is not yet. Maar einde no de ete. 7, For nation shall rise against nation, Nazis or rise against Nazis. Jacob versus Esau. You see? Go ahead. and kingdom against kingdom. Kingdom against kingdom. Kondre opotika den srefi. Amerikan e opotika Russia. Russia e opotika Amerikan. Iran e opotika Amerikan. Wallo sot sani. Dan is as een gebeurtenis die daarom ik weet eigenlijk na in einde van einde ude. You see? I talk with you. Go ahead. And there shall be famines, You see, en yo hier en hongersnood ode. Kijk je naar die hongersnood de. O pigi hongersnood to kosa ode tapayer guno tapu. Manung no hongersnood de. Mana na enkel fout ade. In kondre ko nek pa Venezuela, Puerto Rico. In de Afrikaans continent, so-called Afrikaans continent. Ja, hongersnood op itu. Iya to, abo pa kabit pa ko ako. Si ana her kondre. You see? Go ahead. and pestilences, Nanga siktos, tidak na di walo siktos bima AIDS, Ebola, Zika, dengue, mala. O walo sot san walo new siki. De sa ekong. En ada suka nam do wet mas repe krier ala de siki dat. Ata skrifi ina buku salam. Tak de wet ma. Na a sweep stock fu amoroiwa. Amoroiwa ko break de wet ma tu. Krier de santa pagrota fu punish agrota fu. Sa pato na punish de nigre de busco de na de India di fu Israel. Amoroiwa ko break de wet ma tu dat. See? Go ahead. and earthquakes in diverse places. Nanga aardbevingen in verschillende precies. Dus ja, we zei tegen de discipelen tak. Toen was het eya einde. Van tapu de crossbee. Na de sun is op je gebeurd. Daarvoor zo saptang na einde van tapu. Dit is de signs. En dit is de signs. Sa unulik de prophet is she. Sabi to. Unu ai is she de. Sabi to. Go ahead. All these are the beginning of sorrows. Ala de sansa yo bige si ekobeur. De sansa ya hou sey tak. Ya hou sey tegen de discipelen tak. Ala de san is na apik apagin fusari.
En werkelijk, na beginning of sorrow. That's right. Je volgt toch? Na begin sari, maar dus man is het na begin sari ude. Dus mij select een of telepopie san mima. Ik know dia kau wek tell me the brother Sabina. Ya sih. Uno kelar kawan. Hey. Uno minta next. Mita next, na trino moro iwai trino kong e fwa de material. Dono fa we kes walo el walo problem walo di mane attack unu we fight spiritual. Na sel sami ke tegi to, amoro we biget trino me kutranga no no de.